Naata karon sa Wabo Resto Bar, no? Dinhira ni sa highway sa Compostela. If you're traveling going to the north, naani siya sa right side. So, first stop din hinamo kay anhi mi mamahaw, no? 9 AM ang kano, open na sila. So, mag-breakfast ta guys. Ubani ko ninyo. Mauni ang menu diri sa Wabo guys, no? Naa sila silog bowls. Kung maabtan mong paniudto din naapod sila yung mga Pinoy foods, no? They serve a la carte, and then they have meal platter also, no? Kung snack time, naa sila yung mga burgers and snacks, no? Sandwiches, burgers, and then naapod sila yung ice cream, mango float shake nila, and bubble waffle ice cream. So daghan kay kapilian kung ano mo sa Wabo. Karon ang among pilian, no, for breakfast ang ilang silog meals, no. So personally I like pork tapa, so nag-order ko pork tapa. So one of their best seller nga food dinhi sa Wabo, no. So ato i-check out guys kung lami ba gid ang pagkaon diri. Mauni ang dining area diri sa Wabo, no. So nindot kay siya nga anhi mo mag-breakfast kay as you can see nindot kay ang panahon karon, no, and then it's a beachfront, makita gini mo ang dagat, nindot kayo nga place to chill out, no, lingkod anhi ta mamahaw unya, no, relaxing gyud kayo ang lugar, very nice unya, lapad kaay siya, daghan kay tables, no, daghan gyud ang ma-accommodate nila dinhi. But I kept searching for your trace in the dark, losing myself. Kadako sa ilang area, no, naapo dai sila sa second floor, so ato i-check dito. From the start, you're an obsession in my head. I can't forget your eyes, your kisses burn my skin. I feel so empty inside. Guys, mauni na itong order, no, ang pork tapa, no, served with egg, fried egg, sunny side up, and some slices of cucumber. So atong tilawan. So one of my favorite breakfast food kaning mga silog yun, no, kaning especially the tap silog. As of this time guys, almost 6 o'clock, no, so nindot kaayo ang ambience karon sa Wabo. So I'm with Sir Javier, the owner of Wabo Resto Bar. I'm Javier Diay. I'm operating Wabo as of the moment. So sir, can you mention the food nga serve nimo karon? Mo niya itong mga best sellers kani ang mango graham with vanilla ice cream and mango Oreo. And 95% of our food kanang kuha na siya, pangmasa kayo kay 99 to 100 kapin ra gyud. So affordable kayo. So nasa tay waffles, we also serve waffles, waffle Oreo and then waffle with vanilla ice cream. We also have rice bowls, mo ni among pork bowl. And then pork tapa bowl. Nasa spam fries and our best sellers nga sandwich. Our best seller nga sandwich, grilled ham and cheese. And for our juices, kani ang Blue Lagoon. We call this Blue Lagoon and Cucumber Lush. Kani ang pinaka best seller good, ang Cucumber Lush. Let's try this one guys. Dugay na ba nag-operate ang Wabo? Mo 2 years karong July 8 exactly. So open gid mo every day, no? Yes, we are open every day gid, daily. So daily 9 AM guys, pwede na mo magka-breakfast, hantod lunchtime, and then hantod dinner time, no? And then they also serve alcoholic drinks. So
unsa gani mga order na mo diri nga like beer unsa may available? So natay wide variety of beers and liquors. Naasa tayo ng mga hard, natay bisag kulafo, natay kulafo. Tanduay Select, and of course Red Horse, nagitay Red Horse nga bugnaw pero maminti. So aside ana nga pwede sila makakaon diri no, maka-chill out, unsay mga other amenities nga kuan nila like dinhi? So pwede sa ta mag video key guys, natay video key area. It's only 5 pesos per song. And then while drinking, of course, pwede ta magkanta-kanta and have a good time. Oh, nasa tayo VIP gazebo. Naa dito. Exclusive area na siya, but it's for free. You just have to purchase and order 3,000 and consumable na siya. I-order kanon na gyapon ninyo. So pwede ta mo lingko dito. And nindot kayo siya for families, for small gatherings, birthdays, family dinners. So karon guys, let's try out the food no nga gi-serve nila. So this is the spam fries. Yes, spam din siya. So very yummy. Yeah, ato pong i-try ang ilang sandwich. This is ham and cheese. Very good. So daghan kay kapilian for snacks no. Of course katong yung silog meals and kanilang cucumber lush. So let's try out the waffle with vanilla ice cream no. Especially kung gutom na kayo mo no, you're traveling to north, so hapit mo sa Wabo kay along the highway ra gyud siya. Makita na gyud siya on the right side. Yeah, during this time, nindot kayo ang panahon, no? Medyo gloomy pero at least wala gid mo uwan, no? And then hangin kaayo, so very refreshing, no? Especially kung naamoy mga juices like this, so nindot kayo ang especially magtambay mo diri guys. So, can you invite again all our viewers to visit your place here, Wabo? So guys, ari kamo sa Wabo Resto Bar, Compostela. We are open at 9 a.m. until 12 a.m. midnight. So kitang tanan diri ari kamo sa Wabo Resto Bar. So guys, that's it for today and I hope na mupadayon tan-aw sa akong mga future vlog no. Daghan pa kay tagbisitahon nga mga nindot nga mga restaurant and cafes dili sa Compostela. So daghan pa tag i-discover po. So please subscribe to my YouTube channel, Ryan Cruz MD. Thank you.